Simca Properties Limited introducing Equator Gardens Phase 2 Nanyuki, a few minutes drive from Nanyuki town near Olpajeta Conservancy. This is a strategic property offering a homely serene environment with nearby schools, hospitals, with a space for children playground and kindergarten. As the country gears up for possible BBI referendum and 2022 general elections. As the salvos enter too familiar territory, William Ruto will serve his 5-year term as the deputy president. Pundits Night is here to give you powerful, thought-provoking political commentaries. The mountain can produce a country. Give Moses Kuria a chance to respond. Let me ask you this. Are you not taking advantage of first my situation? You talk about the people with the ultimate power. Kikuyus will vote for somebody from outside their community to be the next president of this country. We talk to the newsmakers, the opinion shapers, and the pundits. Fair enough. I believe that part so that I don't lose. As we dissect everything you need to know to make an informed decision. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. The position of the Prime Minister will go to a party with the most elected members. I clearly know that neither Raila nor Ruto are in the work plan on the roadmap for transition as far as the government is concerned. Informative health discussions, business, farming, Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, and music Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu katika upeo wa TV47. Bila shaka ikiwa ni siku ambayo tumekuandalia mambo mbalimbali kutoka humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, ikiwa ni siku ya 3 ya kuendelea kumtafuta atakayemrithi Jaji David Maraga. Lakini mpenzi mtazamaji, yote hayo utapokea hapa kuendelea hadi mida ya saa 2 ama saa 2:30. Lakini cha msingi kufikia sasa ni kwamba jina langu ni Elizabeth Mutunga, kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya. Unawasiliana nasi pale kupitia arafa yako na nitakuwa nikisoma. Mfahamu kiongozi ni kipi ambacho ungependa kusikia kuhusiana na masuala ya siasa. Bila shaka utakuwa ukisikia moja kwa moja, na bila shaka mpenzi mtazamaji, moja kwa moja ni kwa katika siku ya 3 ya zoezi la kumsaka jaji mkuu wa mahakama ya rufaa Martha Koome amehojiwa na tume ya huduma za mahakama. Jaji Koome akieleza baadhi ya mikakati atakayochukua katika kuimarisha idara ya mahakama na kurejesha uhusiano wa idara hiyo na ofisi ya rais. Na kama anavyotuarifu Joshua Nsare, Jaji Koome hata hivyo amesema kuwa sheria ya umiliki wa mali ya wahusika kwenye ndoa yafaa iwe wakati wawili wametengeneza mali hiyo kwa pamoja, na sio kila mmoja kutoka ama kwa mali ambayo ulikuja nayo kabla ya ndoa. Tume ya huduma za mahakama JSC leo ilimhoji Jaji Martha Koome katika mchakato wa kujaza nafasi ya jaji mkuu. Jaji Martha Koome akidokeza kuwa mali yaliyomilikiwa na wanandoa kabla ya kuoana hayafai kugawanywa miongoni mwao iwapo watatalikiana. If I got married today, I have my property. My spouse will not be entitled to my property. The property I had before marriage, that's my property. So, and vice versa. So the if it is a man and he got married to a lady, when he already has property, that is his property. Makamishina wa JSC walimtaka Jaji Koome kueleza atakavyotatua suala la uteuzi wa majaji 41 ambao hawajaapishwa.
Katika uongozi wa Maraga kulishuhudiwa mvutano baina ya idara ya mahakama na serikali kuu, ambapo Rais Kenyatta hajaidhinisha uteuzi wa majaji hao 41. We must discuss this issue of 41 with the president in that atmosphere of we are serving Kenyans, all of us, and we are concerned about the administration of justice, and we find out where the problem is, resolve it, and get the judges in office. Ili kutatua kesi zinazohusiana na biashara, Jaji Martha Koome amesema ataweka mikakati kabambe ambayo itahakikisha kesi sampuli hiyo zitatatuliwa kwa wakati ufaao ili kuwavutia wawekezaji kuwekeza nchini. And you know, commercial transactions really begin with an agreement. People who entered into an agreement can always sit down and resolve the problem arising out of the agreement. So mediation, ADR, alternative dispute resolution, jump starting it, we'll see why things are going to clog the courts. Zaidi, Jaji Martha Koome alieleza kuwa akiteuliwa kuwa jaji mkuu atahakikisha idara ya mahakama inapata fedha zaidi kutoka kwa wahisani ili kuendeleza shughuli za mahakama. Idara ya mahakama imekuwa ikilalamikia kupunguzwa kwa mgao wake wa fedha. Beginning with the admin, I think the solution is to get the judiciary fund operationalized. Kesho itakuwa zamu ya Jaji Marete DK Njage kuhojiwa na tume ya huduma za mahakama GSC na kufikisha idadi ya watu 4 waliohojiwa. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Kwingineko ni kwa zaidi ya watu 20 wamekamatwa kufikia sasa wakihusishwa na visa vya wizi wa mitihani humu nchini. Akizungumza mapema leo, waziri wa elimu Profesa George Magoha ametaja kuwa wasimamizi hao wa mtihani katika kaunti za Garissa, Mandera, Homa Bay, Kisii na Kisumu wamekamatwa kufuatia wizi wa mtihani wa KCSE, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi. Ni siku ya 12 sasa tangu mtihani wa KCSE kung'wananga nchini, watahiniwa wa kidato cha 4 wakizidi kukaza kamba katika juhudi za kufuzu kwenye mtihani wa kitaifa. Hata hivyo, visa vya wizi wa mtihani vinaendelea kuripotiwa, waziri wa elimu sasa akiweka wazi kuwa zaidi ya watu 20 wamekamatwa kufikia sasa. The few culprits, most of who have now been arrested, are going to pay for the consequences. Katika kaunti ya Mandera, afisa wa mtihani katika shule ya Hagarsu pamoja na wasimamizi 2 wa mtihani wamekamatwa kwa tuhuma za wizi wa mtihani. Kaunti ya Kisii, wengine 2 wamekamatwa katika shule ya Kirongori. Garissa amekamatwa afisa wa mtihani katika shule ya sekondari ya Huda. Kisumu, wasimamizi 2 pamoja na afisa mmoja shule ya Moro wamekamatwa hizo. Why are we confusing our children? And as I keep saying, shetani lazima atashindwa. Aidha, ametaja kuwa shughuli nzima ya usambazaji wa mitihani inaendelezwa vizuri kote nchini licha ya mvua kubwa inayoshuhudiwa katika baadhi ya sehemu nchini. This is to warn the candidates for the remaining papers that we shall always know when the result has been transmitted to you, because the time is so short that you are most likely just to repeat what has been sent to you. Haya kijiri, Wizara ya Elimu imetoa mwelekeo kuhusiana na usafiri wa watahiniwa wa kidato cha 4 ambao huenda wakalazimika kusafiri katika kaunti 5 zilizofungwa. The government through the Ministry of Education has already put in place measures to ensure smooth travel of all candidates to their homes, including those entering, living and passing through the 5 counties that are under partial lockdown. Huku mtihani wa kitaifa wa KCSE ukiingia siku yake ya 12 sasa, Wizara ya Elimu imeendelea kukaza kamba kuhakikisha usalama wa mtihani nchini, huku zaidi ya watu 20 wakiwa wamekamatwa kufikia sasa. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi.
Tukiondoka kwake Kilimi, tunaelekea katika masuala ya afya, na ambapo kanuni mpya za kafyu kote nchini zitaendelea hadi tarehe 29 mwezi ujao. Yanajiri hayo huku baraza la magavana likisema kuwa kuna uhaba wa chanjo ya corona katika kaunti zote kutokana na ongezeko la idadi ya wanaopokea chanjo hizo, kama anavyotuarifu Zainab Mohamed. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza mabadiliko katika muda wa kafyu mnamo tarehe 26 mwezi Machi, muda wa utekelezaji wa kanuni hizo mpya haukuwa bayana. Hata hivyo, kwa sasa katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i amesema kuwa kanuni hizo mpya zitatekelezwa hadi tarehe 29 mwezi Mei. Taarifa hiyo ikisisitiza kuwa muda wa kafyu katika kaunti 5 zilizofungwa zitasalia kama ilivyowekwa na Rais. Haya yanajiri huku baraza la magavana likisema kuwa kuna uhaba wa chanjo ya corona katika kaunti zote nchini. Kulingana na gavana wa Kisumu, Profesa Anyang' Nyong'o, uhaba huu umetokana na ongezeko la idadi ya wanaopokea chanjo hizo. Since the leadership of both the national and county government took the vaccine publicly, the confidence of the citizens was enhanced, and there's a serious demand for the vaccine now. Many county governments have depleted resources of what they had in store. This, ladies and gentlemen, is a good sign, but also a challenge since we have a shortage in other counties in the country and globally. Baraza hilo aidha limesema kuwa licha asilimia maambukizi kupungua nchini, idadi ya maambukizi ya virusi vya corona katika kaunti zinazopakana na kaunti 5 zilizofungwa inaongezeka kwa kasi. We note that community transmissions have started increasing, and other counties out of the zoned area, that is many Nairobi and Nakuru, are experiencing a surge in COVID-19 infections, including my own county, Kisumu. Zainab Mohamed, TV47. Na kwa kazi hiyo safi yake Zainab Mohamed, tunasonga mbele na kwa mvutano ulizuka katika bunge la kaunti ya Nyamira baada ya wawakilishi wadi kuvuruga mjadala uliokuwa unaendelea wakimshtumu spika wa bunge Moffat Tea kwa kwenda kinyume cha sheria. Spika Tea alishtumiwa kwa kutoa wanachama 16 kati ya 36 katika kamati tofauti za bunge. Bunge la kaunti hiyo halijakuwa na utulivu tangu gavana Amos Nyaribo kumridhi John Nyangarama baada ya kufariki kwake mwaka huu. Bunge la kaunti ya Nyamira lilifaa kumteua naibu gavana baada ya bunge hilo kupinga kuteuliwa kwa aliyekuwa mbunge wa Mugirago kwa Magharibi James Gisami. That the 16 of us are the team that chose to support our governor, and we want to thank our governor for the few development agendas that he has started fulfilling. He started the current road network, which is currently at sub-county level, and we expect the entire 20 wards to start benefiting from the road network. He has also started our industrial park at Sironga. We want to thank the governor. The current development agenda is not going to be halted, and we are standing with him throughout. We are also saying that as a member of 16 of this assembly, we will back our governor and will ensure that our people, the mandate they gave us, the agenda development shall be fulfilled through this period that Amos is the governor. The morning that is ideally supposed to be debated after 24 hours, and without bringing that point home, they went ahead to debate over chaos in a house that was not in order. That is not leadership. And the reason why the buck stops with him, and I insist it stops with him, is because we raised these issues with Moffat Tea regarding the selection committee and how it should operate within the law, and he ignored them. Tukiondoka huko tunafululiza hadi Mombasa, na ni kuwa mabaharia nchini wanaendelea kuhangaika kutokana na kudorora kwa kazi kutokana na janga la corona. Mwanahabari wetu Petronila Goren alizungumza na mabaharia hao kule Mombasa na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mabaharia wanaendelea kusukuma gurudumu la maisha licha ya kuzongwa na masaibu yanayotokana na janga la corona. Akizungumza Mombasa leo, katibu mkuu wa chama cha mabaharia Stephen Owaki amesema zaidi ya mabaharia 400 wamepoteza ajira kutokana na janga hilo,
huku wengine wakitelekezwa na wenye meli. Most of the ship owners, because of the difficult conditions, some of them have decided to abandon the seafarers without pay, without food and all that kind of stuff. We have quite a number of Kenyan seafarers who were previously employed on board MSC cruise ships, and there were quite many. In fact, there were around 400. Now, when the COVID was declared a global pandemic, and that was last year, beginning of last year, by March, all of the seafarers, Kenyan seafarers, came back home. And since then, they have not gone back to employment. Mikataba ya mabaharia wengi ilisimamishwa huku waliofanya kazi katika meli za mizigo nje ya nchi ikiongezewa muda. Hii ni kutokana na vizuizi vilivyowekwa na nchi mbalimbali kukabiliana na janga la corona. Kukatishwa na kuongezeka kwa mikataba hiyo imefanya hati zao za huduma kukamilika, hali ambayo imewapa wasiwasi, kwani hati hizo zinahitaji pesa nyingi ambazo wengi wao hawana kwa sasa. Most of us who are working on cruise ships got their contracts terminated or interrupted. Similarly, for cargo ships, there are people who had their contracts extended. They were supposed to disembark after 6 months, but they ended up staying for 9 months. That is stressful. And also subsequently this causes the ones who are going to relieve them to not to be able to relieve them. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa chama hicho cha mabaharia Joseph Kaemba, kufanya kazi na wadau husika katika sekta hiyo kutasaidia kuangazia changamoto wanazokumbana nazo. I would want to request all the agencies involved in maritime and all the stakeholders to work with us. Mainly, I would request Kenya Maritime Authority to give us a shoulder. We also request the shipping industry and all port users, all businesses doing, all sectors doing business in the port to work with us. Licha ya changamoto hizo, mabaharia wanatumai watarejea kazini hivi karibuni. Patronila Goren, runinga ya TV47, kaunti ya Mombasa. Asante sana Petronila kwa taarifa hiyo. Na mmiliki mmoja wa nyumba katika eneo la Mwariki, kaunti ya Nakuru, ameshtumiwa kwa kubomoa paa la nyumba la mpangaji wake kwa kuchelewa kulipa kodi ya nyumba. Jared Kirika mwenye umri wa miaka 39 na ambaye ni baba wa watoto wawili, anadai paa la nyumba yake ya chumba chake kimoja lilitolewa kwa sababu ya kuchelewa kulipa kodi ama kuhusiana na deni la shilingi 2,000. Kirika alijaribu kuomba siku chache tu zaidi, lakini ombi lake liliambulia patupo. Hali hii ya kuvunja moyo ikiweka wazi yeye na watoto wake kwa hali mbaya zaidi. Mwenye nyumba akikiri kuwa aliondoa paa la Kirika baada ya kushindwa kuhama mwezi mmoja kumalizika. Kirika anategemea kazi ya ujenzi na ambayo kwa sasa haipatikani. Mwezi wa 3. Huyu ni mtoto wangu na mwingine walinyeshewa hapa. Kwani mimi sina haki? Sina haki. Walikuwa wanapika ugali, hiyo ni ugali, hiyo unga mimi nimetoa pesa kununua hiyo mahindi wasiage. Ilinyeshewa hapa, TV zangu, vitabu, birth certificate, kila kitu zimenyeshewa. Na huyo mtu venye aliitwa Ronda Police Station alisema hakuna, mimi siwezi gharamia. Kwa hivyo ati yeye ako na pesa. Yeye ni sonko. Imagine huyu mtoto, na ni mtoto mweupe, amekuwa paka mweusi. Amekuwa mweusi huyu. Huyu hakuagi. Mtoto kaniambia alikuwa anafikiria ni baboon zimetoa mabati. So mimi niko na uchungu cause mwenye proti afai kufanya hivyo. Angechukua hatua, ampe barua ahame pole pole na amwambie kulingana na saa hivi vile kuko na corona whatever. So alikuwa ampe chance atafute pesa cause yanko saa hii ana job. So niko na uchungu cause ya mtoto. Bila shaka mpenzi mtazamaji, masuala mengine ni ya kuvunja moyo. Wakati wangu wa kuchukua mapumziko kidogo, usicheze mbali maana taarifa zaidi zingalipo. As the country
country gears up for possible BBI referendum and 2022 general elections. As the salvos enter too familiar territory, William Ruto will serve his 5-year term as the deputy president. Pundits Night is here to give you powerful, thought-provoking political commentaries. The mountain can produce a country. Give Moses Kuria a chance to respond. Let me ask you this. Are you not taking advantage of first my situation? You talk about the people with the ultimate power. Kikuyus will vote for somebody from outside their community to be the next president of this country. We talk to the newsmakers, the opinion shapers, and the pundits. Fair enough. I believe that part so that I don't As we dissect everything you need to know to make an informed decision. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. The position of the Prime Minister will go to a party with the most elected members. I clearly know that neither Raila nor Ruto are in the work plan on the roadmap for transition as far as the government is concerned. Informative health discussions, business, farming, Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, and music bands. Back to the seasons of my youth. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Did you know that your business keeps our economy running? You need the skill, not the papers. Always tell yourselves, one day at a time. You can't do everything under one roof. Over time, I've had to realize that good things take time. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. Before the markets open, farmers begin their day, each with a desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic. reduce the cost, We spread our risk. and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. Cut, chop, mix, steam, grill, fry. Home of affordable land. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu mpenzi mtazamaji, mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku na kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Mini Mbesa. Tukisonga mbele ni kwa wakazi wa Meru wameelezea hofu la ongezeko la visa vya uhalifu katika daraja la Kihita lililoko katika mji huo. John Javar kutoka kaunti hiyo na mengi zaidi. Wakazi wa mji wa Meru wanaotumia daraja kuu la Kadhita wana hofu kubwa baada ya chuma za daraja hilo kung'olewa na watu wasiojulikana. Wakazi sasa wakilalamikia ongezeko la uhalifu katika daraja hiyo na ongezeko la visa vya wizi wa kimabavu. Pale sisi kuna shida ni hii daraja Kadhita hii. Kwa chuma hizi zote zimeng'olewa hizo katikati. Na wakora kuja nakaa hapa masaa jioni. Tayari ukishaibia watu, lakini kwa kama mwanaume wanakushika na kuangalisha kwa hiyo mto. Unakwambia utoe kila kitu kenye uko nayo na ukishawapatia alafu unakuja panda hiyo wanapotelea. Tunakuta asubuhi vitambulisho sijui nini, wallet za wanaume, vitambulisho kila kitu na wallet. Haya tukienda nyumbani tunakuta kama chuma ile Kadhita imeng'olewa. Hayo yanajiri huku visa kadhaa vya uhalifu
vikiripotiwa na wakazi kila mara na hasa majira ya usiku. Nausanga matunda yangu hapa, na kwa hivyo mimi nakuanga na uoga sana juu hata naweza toka hata saa 2 simu siwezi, lazima niipiche kabisa ama niache kwa nyumba. Sometimes tu naweza toka kama naenda kununua kitu, siwezi pita na kitu juu naogopa kuibiwa. Meneja wa manispaa ya Meru Mbabu Muguna kwa upande wake ametoa onyo kali kwa wale wanaojihusisha na biashara hiyo haramu, akisema kuwa mikakati imara imewekwa ili kukabiliana na wahuni hao. Tayari watu 2 wamekamatwa wakihusishwa na wizi huo. Pale kumekuwa na shinda po ukifika daraja ya Kadita Liva nakuta kuna watu wanaiiba hii chuma iko pande hii na hii. Kwa hivyo tumechukua watu 2 hapo na wamepelekwa kotini, wamehukumiwa kila mtu mwaka moja ndani. Kutoka kaunti ya Meru nikiripotia TV47, mimi naitwa John Javakiania. Kwingine kulikuwa wakulima wa majani chai kutoka kiwanda cha Gotv kaunti ya Nyeri wameshinikiza shirika la majani chai KTDA pamoja na Wizara ya Kilimo kushirikiana katika mazungumzo kuhusiana na mvutano kuhusu sheria za majani chai. Wakulima hawa wakitupilia mbali uchaguzi wa viongozi uliofanyika hivi majuzi. Uliwa sisi hatutambuia hata kidogo. Hata kama ni mahakama ama hata kama ni wapi tutaenda. Kwa vile chai ni yetu. Uwezi chaguliwa na watu ambaye hawastahili. Kwa hivyo sisi tumekataa katakata. Kwa hivyo inaonekana ni pesa wanatafuta kutoka kwenye majani yetu chai. Hapana tungoe tuende kitu kingine. Shamba ni yangu, shamba ni ya ule mwingine, na mtu bila mimi sijamchagua amekuja kuingilia ati ni director wangu. Juu sasa mwenye ataumia ni mkulima wa majani chai. Lakini sasa mkulima wa majani chai anataka bado pesa. Lakini ifanywe kwa uhaki. Wakae chini, wajadiliane, wasikilizane, maana saa tukikaa hivyo hata si wakulima ndio tutaumia. Juu hata safari naona hatutapata fertilizer. Last year hatukupata fertilizer, paka mwaka huu tena tunaona hatutapata fertilizer. Juu sasa itakuwa mabishano. KTDA serikali sasa inafaa waketi chini, waongee, wasikizane. Kama hata sikilizana na watupea mwelekea ile inastahili, mimi nitaanza kupanda kwa majani ndani, nitapanda makodovia. Hata kama nikiuza shilingi 5 kwa sababu nitaitoa. Namna siku 2 michezoni ilikuwa siku 2 baada ya kujiuzulu kama kocha. Mkuu wa timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets David Ouma ameteuliwa kama kocha msaidizi wa klabu ya Sofapaka. Ouma alihudumia klabu ya Sofapaka kwa mara ya kwanza mwaka 2012 hadi mwaka 2014 kabla ya kurejea katika klabu hiyo kwa mara ya pili baada ya muda wa miaka 8. Ouma ambaye anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Mike Muyururi aliyeingia katika klabu hiyo mwezi Januari atakuwa msaidizi wa kocha mkuu Ken Odhiambo. Ya wa timu ya taifa ya dondi humu nchini kiwango cha heavyweight Eli Ajowi ametawazwa kama mwanamichezo bora wa mwezi Machi humu nchini. Ajowi aliandikisha matokeo ya kuridhisha kwenye mchezo ya bara Afrika kanda ya 3 yaliyoandaliwa mwezi huo jijini Kinshasa. Alijiunga na washindi wengine 2 waliotoa tuzo na sawia ya mwaka huu, Angela Ogutoi na Taylor Okari. Kwingineko ni kwa kurejelewa kwa mchezo humu nchini ama michezo humu nchini huenda kukajiri hivi karibuni kufuatia chanjo zilizotolewa ama kwa wachezaji wa michezo mbalimbali humu nchini. Waziri wa michezo Amina Mohamed leo akisema kuwa matumaini ya michezo yote kurejelewa humu nchini kufuatia chanjo hizo, huku baadhi yao wakiwa tayari wamepokea chanjo ya kwanza.
Bila shaka mpenzi mtazamaji, siku zote kilicho na mwanzo kina mwisho, na kufikia hapo sina budi kukamilisha upeo wa TV47. Shukrani za dhati kwa wote waliotuma arafa, nimeziona lakini muda uniruhusu kuzipitia. Shukrani za dhati kwa elekezi wangu sawa na mimi Mbesa ambaye amekuwa katika meza ya lugha ya ishara. Dakika kidogo zijazo tutakuwa tukiingia katika kipindi Mfahamu, tukilizungumzia siasa za mikutano. Ni yepi ambayo ungependa kusikia? Wasiliana nasi. Mie nafahamika kama Elizabeth Muchuku.